data type casting లేదా data types types we are done with the types data types. So how many numbers we do have in the data type, I mean in the programming languages, how many numbers we do have? 3. So what are those? Integer, float, complex. And Ravi నువ్వే నాకు మెయిల్ పెట్టింది. Yeah, sure. And these people are not Middu friends. Okay, fine. So in the yesterday class we have done with something we call it as an operators. I think we are done with operators. Yeah. So we do have a data types. I think the data types also we are done with the integer, string, and as well as a float and as well as complex numbers. At the same time, there are the few more data types, which we are going to call it as a list. So do you people had an idea on the list actually? In the data types, when we started working on the list actually, do you people know what is a list? Can anyone explain what is a list? Sandeep? The first interview question for you is what is a list? Now, list is mutable. I'm not asking the properties or I'm not asking any characteristics. I'm asking everyone, can people make your work aside? So we people have an here as a list actually, Python list. Let us see what is a list and as well as their properties actually. If someone asks people what is a list, simply you can tell it as Python list is an order of sequence of item. What does it mean by a sequence? Sequence under the INT, one after the other. And ఒకదాని తర్వాత వచ్చే ప్రతి ఒక్క value ni sequence అంటాం actually. So here we do have a sequence of item. Python is a, if someone asks clearly what is a Python list, just tell that a Python list is a sequence of items and చెప్పండి. And the different method of creating a list, adding and modifying, we do have a different methods actually. Methods is nothing but adding the some kind of elements in the middle of the list or end of the list or joining to particular list, or you do have a removing some kind of elements from some kind of a list lunch elements in తీసేయాలంటే there are few other methods also. Similarly, there are few properties. The first thing you people have to, చాలా మంది క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగేటప్పుడు most of the people are not even telling this particular properties or characteristics. Properties are nothing but mutable, order, heterogeneous, and duplicate. Only these particular 4 things that you people have to remember. List is a mutable. What does it mean by mutable? It can be more, we can add some kind of elements, and at the same time we can remove some kind of elements from a particular list after build. అంటే build అంటే పై లిస్ట్ అనేది తయారు చేసిన తర్వాతనే we people can add some items, and as well as we people can remove some kind of items. And at the same time లిస్ట్ మొత్తం తయారైపోయిన తర్వాత మధ్యలో యాడ్ చేయొచ్చు, లాస్ట్ లో యాడ్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే వేరే పర్టికులర్ లిస్ట్ ని కూడా ఇంకొక లిస్ట్ లోకి మెయిన్ లిస్ట్ లోకి జాయిన్ కూడా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. సో అవన్నీ చేయడానికి కొన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అంటారు వాటిని. వాట్ వి కాల్ డైరెక్ట్ మెథడ్స్. Method or function both are same. When we people call it as a function, మనం ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అంటాము అండ్ మెథడ్ అని ఎప్పుడు అంటాము? Functions is nothing but when we people are implementing inside the procedure oriented, we call it as a function. When we people are using a object oriented, that is nothing but a classes, we call it as methods and antam. So directly we do have some methods. Methods and ఎందుకు అసలు మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు మెథడ్ అనే పిలుస్తారు, why we have to use the methods, అసలు మెథడే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? A method or a function which was created by some XYZ people, అంటే మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా రాయడానికి కోడ్ అంతా రాయకుండా వేరే వాళ్ళు రాసిన కోడ్ ని మనం మళ్ళీ యూటిలైజేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. అంటే ఒకటి టైం అనేది తక్కువైపోతుంది అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉండకుండా బై డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా లిస్ట్ లోపల ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని అవన్నీ కూడాను లైక్ యాడింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్, యాడింగ్
an item like insert, append, extend, remove, pop, clear, delete. ఇవన్నీ ఏవైతే మనకి మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ సమ్ పైథాన్, అంటే మీరు పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు కదా పెన్ డ్రైవ్ తోనో ఇంటర్నెట్ తోనో డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ పైథాన్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అని వర్షన్ బేసిస్ మీద వస్తుంది యాక్చువల్ గా. లో వర్షన్ లో ఉన్న కొన్ని మెథడ్స్ హయ్యర్ వర్షన్ లో ఉండకపోవచ్చు, హయ్యర్ వర్షన్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని కూడా లోయర్ వర్షన్ లో ఉండకపోవచ్చు. చాలా మంది డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా మంది ఫేస్ చేస్తారు. ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది లోయర్ వర్షన్ చేసేటప్పుడు హైయర్ వర్షన్ వాళ్ళకి కొన్ని సపోర్టబుల్ చేయకుండా ఉండాలి. మీరు హైయర్ వర్షన్ లో చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ మొత్తం కూడా ఫిక్స్డ్ 9.10 లోనో లేదంటే 3.10 లోనో లేదంటే 3.9 లోనో ఫిక్స్ చేస్తాము. ఆ పర్టికులర్ హై వర్షన్ లో ఉన్న మెథడ్ లోయర్ వర్షన్ లో లేకపోయి ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేసెస్ దట్ లాజికల్ ఫంక్షనాలిటీ మే నాట్ బి వర్కింగ్ యాక్చువల్. అలా ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్ అనేవి బేస్డ్ అపాన్ ద వర్షన్ టు వర్షన్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ వి డు హావ్ 4 కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. కొంతమంది ప్రాపర్టీస్ అంటారు, కొంతమంది వచ్చేసి దే యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని కూడా అంటారు యాక్చువల్ గా. ప్రాపర్టీస్ అంటే దాని యొక్క బిహేవియర్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి. లిస్ట్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటంటే మ్యూటబుల్. మ్యూటబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ క్యాన్ మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వీ కెన్ మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్ అని చెప్పాలి. ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ లోపల నంబర్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఫ్లోట్స్ కానీ ఏమైనా మిక్స్డ్ డేటా టైప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే వాటన్నిటిని కూడా మీ పీపుల్ క్యాన్ మేక్ ద చేంజెస్. చేంజెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనము మ్యూటబుల్ అంటాం యాక్చువల్గా టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ప్రకారం. At the same time, we do have another one which we are going to call it as now ordered. What does it mean by ordered? Ordered and it's like a queue. Manamu most of the times lo queue chustuntam. Night time gaani ledu ante weekends lo queue. And sometimes we people go for a movie, we people will have a tickets కోసం queue. గుడిలో మనం చూసినట్లయితే ప్రసాదం పెట్టేటప్పుడు దేర్ విల్ బి ఎ లాంగ్ క్యూ. అలానే ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ కూడా ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ఆర్ ఎలిమెంట్ అనేది సేమ్ ఆర్డర్ లోనే ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినట్టయితే. అంటే మన లిస్ట్ లోపల ఎలా అయితే 1 2 3 4 రాస్తామో అవుట్పుట్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే వస్తుంది. దే డోంట్ బి ఎనీ చేంజెస్. కానీ కొన్ని దగ్గర చూస్తుంటాము ఎగబడుతూ ఉంటారు యాక్చువల్ గా, రైట్? So అది కూడా ఉంది ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో డేటా టైప్స్. లెట్స్ సీ దట్ పర్టికులర్ డేటా టైప్. So here we people can see mutable, second one is order, and third one is heterogeneous, and fourth one we call it as a duplicates actually. So duplicates is order అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా అయితే రాస్తామో అలానే అవుట్పుట్ లో కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. అటువంటి ఏది కూడా జంబ్లింగ్ ఆర్డర్ కానీ లేదంటే ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక అనేది రాదు. ఎస్ నో? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ వీ క్రియేటెడ్, మనం అందరం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అందరము. ప్రాజెక్ట్ ఈఆర్పి ప్రాజెక్ట్ లో అమృత చేసిన దాంట్లో టికెట్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఒక తర్వాత ఒకరికి టికెట్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ బ్రాంచెస్ బేసిస్ మీద మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ, రైట్? దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆల్సో విచ్ కాల్ ఇట్ యాస్ అ ఆర్డర్. అంటే ఒకరి తర్వాత ఇంకొకరు అనే వాళ్ళు జనరేట్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ దేర్ ఈస్ అనదర్ వన్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ అ heterogeneous. What does it mean by heterogeneous? Different accepting. When you people are says that accepting different kind of data types. Different kind of data types are nothing but one is we call it as a integer, string, float, list, tuple, set, dictionaries. ఇవన్నీ కూడా డేటా టైప్స్. అవన్నీ కూడా ఒక దాంట్లో యాక్సెప్టెన్స్. అండ్ డూ రిమెంబర్, అలా చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే యాక్సెప్టెన్సీ చేస్తాయి యాక్చువల్గా. డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. And whenever people are taking as a heterogeneous, all kind of data types అంటే అన్ని రావు మళ్ళీ. ఓన్లీ మ్యూటబుల్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే వస్తాయి, అన్మ్యూటబుల్ కి సంబంధించినవి యాక్సెప్ట్ చేయదు. అర్థమైందా? ఆల్ అనగానే ఇంకా వరుస పెట్టి అన్ని డేటా టైప్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని కాదు. ఓన్లీ మ్యూటబుల్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే యాక్సెప్టెన్సీ చేస్తుంది. మ్యూటబుల్ లేకుండా ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. యూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. యాక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోపల వీ డూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ లైక్ ఇంటిజర్, ఫ్లూట్, స్ట్రింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటుంటాం కదా లిస్ట్ లోకి వాటిని. నెక్స్ట్ ఈజ్ డూప్లికేట్స్.
duplicates in the sense, for example, if I have a same string known as a Raja, it is going to be acceptable. If we do have a different kind of a number like 90.00, 90.00, అది ఒకసారి ఉన్నా 10 సార్లు ఉన్నా 1000 సార్లు ఉన్నా 1,00,000 సార్లు ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టబుల్. అంటే ఒక లిస్ట్ లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాసినా కానీ లిస్ట్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్నే మనము యాక్సెప్టింగ్ ది డూప్లికేట్ వాల్యూస్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిస్ట్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్? ఇక్కడ అక్కడ కాదు. ఆల్రెడీ duplicates. So we do have a 4 properties. The first one is mutable. Second one we call it as an ordered. Third one we call it as a heterogeneous. Fourth one we call it as an accepting the duplicates. Just ఒకవేళ మీకు సెంటెన్స్ చెప్పడం కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే then you people can tell only that particular keywords which we people are going to call it as an mutable, ordered, heterogeneous and as well as a duplicates ఏదైతే ఉందో you people can accept it as a duplicates అని చెప్పేసి ఉండొచ్చు actually. So this is where we people are going to take this particular mutable, order, heterogeneous and as well as a duplicates. And next we are going to create something we call it as creating a list in the Python. అంటే పైథాన్ లో లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు మామూలుగా మిస్టర్ వసంత్ చెప్తుంది. మిస్టర్ వసంత్, హౌ మెనీ టైప్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ లిస్ట్? హౌ వాట్ ఆర్ దోస్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. కూర్చో కష్టపడమాట. శ్రీనివాస్, we can create in 2 particular things. The first thing we are going to call it as a square bracket, which we are going to call it as using the square brackets, and second one using the list constructor or constructor. So here we people are going to take it as a 2 particular thing using a particular square brackets, and if anyone asks you people definition గుర్తు రాలేదు అంటే you can write you can tell it as using the square brackets and as well as using the list constructor ఏదైతే ఉందో list constructor అని చెప్పండి యాక్చువల్ గా. Is that clear? Any types లిస్ట్ తయారు చేయడానికి what are those? The first one is list constructor and second one is square brackets. Do remember this particular thing. చాలా కేసెస్ లో చాలా మంది చెప్పరు, ఓన్లీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మాత్రమే చెప్తారు. సో యూ హ్యావ్ 2 kind of things. ఒకటి లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఒకటి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్. లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ వాడాలి అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేది ఎక్కడ వాడాలి అనేది ఐడియా ఉండాలి. సో లెట్ us see. So next one we people are going to take as how can we create a list constructor? List constructor create చేయాలంటే this is how we people can create one of the list constructor, which we are going to write it as a list keyword and as well as a parenthesis we people are providing. Inside again we need to create a square brackets. ఇదంతా నాకు ఎందుకు అనుకుంటే డైరెక్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ రాసేయచ్చు. But do remember, ఈ particular list constructor అనేది to convert one particular data type to the other particular data type కి కన్వర్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం most of the cases లో. So do remember, అంటే టైప్ కాస్టింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నార్మల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చేయాలంటే డైరెక్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో you can create with a square brackets. So here I am going to create one particular thing over here as a list, one of the list over here as a constructor. లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేసి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఏ కేసెస్ లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏదైతే లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతారు. సో టు టెల్ దట్ టు కన్వర్షన్ ప్రాసెస్, కన్వర్షన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్షన్ చేయడానికి వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తో వి పీపుల్ హావ్ క్రియేటెడ్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ లిస్ట్ ని all kind of data types are going to be accepted, and at the same time స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తో బండ గుర్తు ఏంటి అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తో ఎక్కడైతే మనం క్రియేట్ చేస్తూ వెళ్తామో దాన్ని లిస్ట్ అనేసి అంటాము. అండ్ యాజ్ వెల్ as క్రియేటింగ్ ద ఎంప్టీ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో this is known as an empty list. ఈ empty list చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం వాడుతూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. I mean, I don't know whether you people have used it or it not, choose చేసారో నాకు తెలియదు.
most of the cases లో we people will be using it as a my list అనేది ఏదైతే ఉందో empty list అనేది యూజ్ చేస్తూ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్ గా. అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మనము లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ వాడతామో అనేది చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? యా. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి హావ్ క్రియేటెడ్ అ లిస్ట్. నౌ లెట్ us జంప్ ఇంటు ద లిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం, బట్ ఈ లిస్ట్ లోపల కొన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏదైతే నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓవర్ హియర్. When I'm making as an execution, I got some kind of a sequence value and as well as na ikkada same as it is gani ikkada em తీసుకున్నానో same as it is గా వచ్చిందా. And now let us see. Now ఒకసారి నేను ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ మొత్తం కూడా తయారు చేసిన తర్వాత ఈ లిస్ట్ లోపలికి మధ్యలో కొన్ని సార్లు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలంటారు. కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఎలిమెంట్స్ అంటారు, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ పీపుల్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ అంటారు, ఐటమ్స్ అంటారు, వాల్యూస్ అని కూడా అంటారు. So don't get confused. Few companies will call it as a values, few company people call it as an items, and few people will call it as an elements అనేసి అంటారు. So don't get confused. దాని లోపల రాసిన ప్రతి ఒక్క టెన్ రాజా ఇవన్నీ కూడా ఐటమ్ అనొచ్చు, ఎలిమెంట్ అనొచ్చు, లేదు అంటే వాల్యూస్ అని కూడా అనొచ్చు. అర్థమవుతుందా? యా. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ ఎనీవేర్. ఇప్పుడు let us see how we people can add some kind of elements from this particular list. ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోకి కొన్ని పర్టికులర్ ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే we do have a few direct methods అంటారు యాక్చువల్లీ. what we call direct method. There are two kind of methods. One is known as a direct methods and as well as the indirect methods. డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ డేటా టైప్ కి మాత్రమే అది సపోర్ట్ చేస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ అంటే వాటిని కన్వర్షన్ చేసిన తర్వాత దానికి అప్లై చేసి మళ్ళీ కన్వర్షన్ అనేది చేయాలి. లైక్ ఫర్ ట్రిపుల్ దానికి ఎలా అయితే కన్వర్షన్ అనేది చేస్తాం. సో లెట్ us see how many methods we do have to add. ఎందుకంటే మనం చెప్పినప్పుడు it is in a we people told that we people say that this particular thing as an we people are going to call it as we call it as a changeable ante as we call it as a making some kind of adding and as well as removing. అంటే ఒక పర్టికులర్ బాక్స్ లో ఎలా అయితే మనం కొన్ని ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేస్తామో కొన్ని ఐటమ్స్ ని తీసేస్తూ ఉంటాం కదా, అవన్నీ కూడా యాడింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రిమూవింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో మనం అదర్ డిషెస్ ఏమైనా కుక్ చేసిన స్వీట్స్ కానీ లేదంటే ఏమైనా స్నాక్స్ తయారు చేసినప్పుడు తయారు చేయగానే బాక్స్ లో మీకు ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు పంపించేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పద్ధతిగా పెట్టేసి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టి పంపిస్తారా, లేదంటే అన్ని ఒక దాంట్లో కుక్ చేస్తారా? స్వీట్స్ ఒక దాంట్లో మళ్ళీ హాట్ పంపిస్తారు కదా, జంతికలు అవన్నీ కూడా వేసి. సారీ, ఇప్పుడు దీంట్లో పంపిస్తున్నా అంటే దీంట్లో కూడా అన్ని ఐటమ్స్ ఆర్డర్ గా ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ లో ఎవ్రీ డే మీరు ఒక స్నాక్ తింటున్నారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క ఐటమ్ తీసుకొని తింటున్నారు అంటే రిమూవ్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఐటమ్ అనేది కొన్నిసార్లు మనము కొన్ని బాక్స్ నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ తీసేసుకొని పెట్టుకొని తినేసి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే తీసి దాంట్లో పెట్టేస్తాం యాక్చువల్ గా మిగిలిపోతే. ఎసనో అంటే you people are again adding some kind of elements in that particular box. Similarly, in a list also we people can add and as well as remove using few kind of methods. What are those methods, Raj? Ante we do have three particular methods to add some kind of elements into one particular data type. Adi list loki add cheyalante konni methods unnai. Enti Raj aa methods ante three methods. The first method which we are going to we people are going to call it as append. And second one we are going to call it as a insert, and third one we are going to call it as a extend. What is the use of an append? Adding the elements, that's it. And why we have an insert? Adding the elements. Why do you have extend? Adding the elements. But in which particular situation, in which particular case we need to use this particular thing? So let us check it out. Append. The append method will accept only one parameter under a particular element or value or item will be accepted to add into one particular list. Oka particular list loki oka element maatrame insert cheyali anukunte you people have to use the append method. So do remember adding at the list, but our list lo add chesinappudu aa particular element anedi ekkada add avutadi at the end of the list last tail lo add avutu veltundi actually. And next one we do have another one, we call it as a insert. Why we have to insert?
particular place కాదు, we have to tell the particular position. Position is nothing but a starting position, ending position, ఎక్కడ మధ్యలో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ మధ్యలో ఇన్సర్షన్ చేయడానికి we have to use that particular element actually. సో కొన్నిసార్లు మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ వస్తువు ఏదైనా ఉందంటే బట్టల మధ్యలో సర్దేస్తాం యాక్చువల్ గా. ఎస్ఐనో లైక్ ఇట్స్ లైక్ గోల్డ్ ఆర్ మనీ ఆర్ సంథింగ్ దట్ వి పీపుల్ హైడ్, దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద క్లాత్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇస్ ద ఇన్సర్టింగ్. అదే అపెండ్ అయితే లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో లాస్ట్ చివరిగా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, అంటే లాస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాత్ లో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అండ్ వీ డూ హ్యావ్ ఎక్స్టెండ్. ఎక్స్టెండ్ అంటే ఏంటి అంటే వసంత బట్టలు కూడా నా దాంట్లో నా పర్టికులర్ బ్రీఫ్ కేసులో పెట్టమన్నారంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎక్స్టెండ్. అంటే 2 పర్టికులర్ లిస్ట్ ఆర్ 3 పర్టికులర్ లిస్ట్ ఏదైనా ఉందంటే వాటన్నిటిని కలిపి ఒక దగ్గర యూజ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ నోన్ యాస్ ఎక్స్టెండ్. ఆ ఎక్స్టెండ్ అనే దాంట్లో మోర్ దాన్ 1 పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టబుల్. But when the people are adding it as an append, only one particular parameter is going to be accepted. And when you people are adding it as an extend, multiple parameters can also accept into the one particular list. Yeah, you can call it as a join also. Most of the cases they used to call it as a concatenation, or these people used to call it as a కాన్కాటినేషన్ అంటారు, లేదంటే జాయినింగ్ అంటారు, లేదంటే ఎక్స్టెండ్. అంటే ఒక దానికి దాంతో పాటు ఇంకోటి చైన్. ఇట్స్ లైక్ డూ యూ పీపుల్ ప్లే ద చైన్ రియాక్షన్ గేమ్ ఆర్ నాట్ చైనింగ్, స్నేక్ గేమ్ ఆడతాం కదా. స్నేక్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు టైల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది కదా, యాడ్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్టెండ్ లాగా ఇది కూడా అలా ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి యాక్చువల్. సో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ని ఎలా వాడాలి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే we people do have one particular list over here. Using this particular list దీన్ని బిఫోర్ అంటే యాడ్ చేయక ముందు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. దాని తర్వాత యూజింగ్ ద అపెండ్ మోడ్ ఏదైతే ఉందో మై లిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఐ కాలింగ్ దిస్ మై లిస్ట్ అంటే ఈ లిస్ట్ మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది అండి. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లిస్ట్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ డాట్ అపెండ్. ఆటోమేటికలీ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద అపెండ్ మెథడ్ ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా అయింది అని చెప్పి. అంటే ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటికలీ క్వాలిటీ థాట్ అనేది యాడ్ అవుతూ వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ we do have another example. Next one is అది append. Next one we have to make it as a insert. Insert అంటే ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ 3 అనే పర్టికులర్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో 3 అంటే ఇక్కడ పొజిషన్ ఏంటి, లైక్ 3 అనేది ఇట్ ఈస్ 0 1 2 3. ఈ పర్టికులర్ థర్డ్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్. ఇది ఇన్సర్ట్ యా ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో 9.37 ఏదైతే ఉందో 0 1 2 3 అంటే థర్డ్ పొజిషన్ లో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. అంటే దిస్ ఈస్ వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా పొజిషన్ వాల్యూ కామా ఎలిమెంట్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ నా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైనా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని డిక్లరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. సో దిస్ ఈస్ వేర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ లోకి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Next we do have using the extend method. So what is meant by extend method? I do have one of the extender where I want to add one more particular list into my particular list. ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోకి ఇంకొక పర్టికులర్ లిస్ట్ ని జాయిన్ చేయాలనుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ యూ పీపుల్ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ 25 75 95 ఇవన్నీ కూడా ఒకటేసారి కలిసిపోయి వచ్చేసాయి వాల్యూస్ మొత్తం కూడా. when you if you people can observe automatically I got ఒక లిస్ట్ లోకి కలిసిపోయాయి. రెండు లిస్టుని జాయిన్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక లిస్ట్ లోకే జాయిన్ అయిపోతుంది మొత్తం కూడా. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ది పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ అన్ extend. So where we people have used it as a extend over here. And second one we do have this is known as adding the elements. I hope already you people will be make all telisi undalanuko. And there is another one which we are going to call it as removing some kind of elements. అంటే దీంట్లోనే చేంజబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం చేంజెస్ చేస్తుంటామో దాంట్లో కొన్ని వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే we people have to use these 3 methods. And elements ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? Mr. Dhanashekhar, can you tell me how many methods do we have to add to remove some kind of elements? Delete method. Delete is not a method, Mr. Dhanashekhar. It is a keyword. Remove, pop, DL is a keyword. We do have another one is clear. So ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మెథడ్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us take it as a removing elements from a list.
ఈ లిస్ట్ లోపల కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఓవర్ హియర్. Methods ఏంటి అంటే the direct methods, please sit down. I do have 4 methods. One is known as a remove. Second one we are going to call it as a pop, and third one which we are going to call it as a clear, and third one we are going to call it as the del keyword. Don't call it as a del. We have to call it as a del as a keyword. So remove అనేది ఏంటి? Remove is nothing but where one particular item ni maatrame remove cheyadaniki we people are going to use it as a to remove the first occurrence of the items from the list. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ లో నుంచి ఒక ఐటమ్ ని మాత్రమే తీసేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, అంటే సెలెక్టెడ్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ పాప్. వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పాప్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండెక్సింగ్. అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో పొజిషన్ వాల్యూతో మనం తీసేస్తూ ఉంటాం. Remove and as it returns the item at the given indexing from the list. అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో పొజిషన్ వాల్యూ ఇచ్చి రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్. వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద క్లియర్? మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లిస్ట్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా వానిష్ చేయడానికి లేదు అంటే ఎరేస్ చేయడానికి వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లియర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెక్స్ట్ వీ డూ హ్యావ్ del is nothing but a keyword. It is a keyword where we people have to make sure that కంటైర్ దాని యొక్క అడ్రస్ మెమరీ ఏదైతే ఉందో అడ్రస్ మెమరీ మొత్తాన్ని కూడా తీసేయడానికి we people have to use this particular del keyword actually. So this del keyword is nothing but where a particular variable memory location is going to be removed. అంటే వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో మొత్తం దాని యొక్క మెమరీ లొకేషన్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. Once if you want to print that particular thing, you will get an error says that the name error says that variable does not declare it actually. Dani ekkada kuda declaration anedi cheyaledu anesi vastundi actually. It's not permanent errors. Memory location itself it is going to be removed completely. So you cannot find that particular memory location again. So again, if you want to create, you have to create again a particular new variable. So variable ni mottani kuda a particular teesestar. For example, if I call this particular thing, for example, Vasantwala school undi. School mottani kuda clear chesarante dan meaning enti students antu danlo mottam kuda teesaru ani cheppesi teesaru anesi. When I call it as a pop ante oka roll number base cheskoni one teesaru anesi. రిమూవ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ తీసేయాలి. డిలీట్ అంటే మొత్తం కాలేజ్ నే లేపేశారు అనేసి, అంటే కాలేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ కంప్లీట్ అడ్రస్ అక్కడ లేదు, ఇంకా అసలు కాలేజే లేదు. అక్కడ వెళ్ళగానే ఇక్కడ నాకు కాలేజ్ ఉండాలి అంటావు కదా, లేదు ఉండదు. అక్కడ ఏదో బిల్డింగ్ అపార్ట్మెంట్ సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ ఏదో ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది. దట్ మీన్స్ యూ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ మెమోరీ. నీ మెమోరీస్ ఉంటాయి కదా, చైల్డ్హుడ్ మెమోరీస్, అవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి అనమాట. So that is where we have created some kind of permanent memory. So I created one of the list, just then print chesanu. And next one I have a user something we call it as a my list dot remove ఏదైతే ఉందో 6 అని పెట్టాను. అంటే ఒక ఐటమ్ ని నేను డిక్లేర్ చేశాను. ఐటమ్ అంటే దాని లోపల లిస్ట్ లోపల 6 లేకుండా 15 గానీ ఏమైనా ఉంది అంటే వీళ్ళు గెట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద. నెక్స్ట్ వన్ we do have another one known as my list dot remove అని చెప్పేసి పెట్టాను. రిమూవ్ 8 అని పెట్టానంటే ఆ పర్టికులర్ సారీ 2 అది కదా. నెక్స్ట్ వన్ పాప్ ఐటమ్. పాప్ ఐటమ్ అంటే 3 అని పెట్టాను. 3 అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో 0 1 2 3. కొంతమంది ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు ఈ 8 అనేది 3 అనేది 4 కదా అనుకుంటారు. పొజిషన్ 4 కాదు, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ 0 అని వస్తూ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. అదే రేపు పొద్దున యాడ్ చేసేటప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది, రిమూవ్ చేసేటప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటుంది. వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఇన్ఫినిటీలో ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాస్ మై లిస్ట్ డాట్ పాప్ 3 అన్నాను, అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ 8 ఏదైతే ఉందో అది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 6 ని ముందుగానే మనం తీసేసాము, ఇక్కడ 8 ని ముందుగానే తీసేసాము. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ అనేది 2 తీయగానే దాని పొజిషన్ కి ఎవరైతే వస్తారో అంటే ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ కి ఎవరైతే 12 ఏదైతే వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా. బికాస్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఒక వాల్యూ తీసుకుంటూ వస్తే లిస్ట్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ వస్తుంది యాక్చువల్ గా. అండ్ ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో తగ్గుతూ వచ్చేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ కి ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా.
So is that clear? Yeah. So next one, we do have a usually as a clear ఏదైతే ఉందో I have used the clear. So ఒకసారి execution చేసి చూద్దాము so that we people can understand. So here if you people can see I created one list. ఈ లిస్ట్ లోకి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని రిమూవ్ చేశాను. ఆ వాల్యూ ఏంటి రాదంటే 6. సో పైన ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూ 6 లో నుంచి ఇక్కడ తీసేస్తే 6 అనే వాల్యూ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఏదైతే ఉందో రిమూవ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ 8 అనే పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ 8 అనే వాల్యూ మనం తీసాం యాక్చువల్ గా. సో ఆటోమేటికలీ దిస్ బోత్ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోతే పాప్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో పాప్ ఐటమ్ లోకి 12 ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు దీని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ 0, దిస్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈజ్ 1, దిస్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈజ్ 2 అండ్ దిస్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈజ్ 3. when I'm calling this particular pop 3 and representation చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో పొజిషన్ నెంబర్ 12 ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ నెంబర్ 12 అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. అండ్ ఐ డు హ్యావ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పాప్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో పాప్ ఐటమ్ నుంచి నెక్స్ట్ మెథడ్ క్లియర్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. క్లియర్ అంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లియర్ ఎంటైర్ లిస్ట్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతే ఐ గోట్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ మెథడ్ లో కూడా ఎప్పుడైతే నేను డిఎల్ మై లిస్ట్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ చేశాను వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ మై లిస్ట్ అనేది డిలీట్ అనేది అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. My list and automatically I'm getting a one particular error which called is a name error, that is a my list is not defined అంటే ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో మెమరీ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా డిలీట్ అనేది అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాస్ adding and as well as removing some kind of a list of items from a particular list. At the same time ఈ లిస్ట్ లో చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా యాడింగ్ రిమూవింగ్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో వీ డూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ accessing the elements. This is the one of the important concept that is nothing but accessing the elements of a particular list. Accessing అంటే Mr. Sai, can you explain what is meant by accessing the elements? Normal access అంటే ఏంటి? Sorry? Access అంటే permission. Can I access your mobile? Can I access your laptop? Because every particular person do have a permission. Permission is nothing but మీ phone ko మీ laptop కి అందరికి కూడా password అనేది సెట్ చేసి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. Accessing is nothing but in a list we can access the element in two types. One particular type is nothing but picking one particular element, ఒక ఎలిమెంట్ ని తీసుకోవడము. కొంతమంది చాలా కేసెస్ లో కొంతమంది బర్త్డే ఏదైనా ఉంది అంటే స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొని వస్తాం మన దగ్గరికి. అప్పుడు యాక్సెస్ తీసుకోమనగానే నేనైతే ఒకటి తీసుకుంటా, బట్ వసంత్ గుప్పెడు నో బాక్స్ కాదు గుప్పెడు పెట్టి తీసుకుంటాడు యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ చేతి మొత్తం పెట్టి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తే అన్ని పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే నీ చేతి యొక్క సైజ్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ సైజ్ తగ్గట్టు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని తీసేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ two particular access. The first access we call it as indexing. Second concept we are going to have it as a slicing. Indexing is nothing but picking one particular element from a particular list. అంటే ఒక ఐటమ్ ఆర్ ఒక ఎలిమెంట్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని యాక్సెస్ ఏదైతే మనం చేస్తామో దాన్ని ఫర్దర్ we people are going to call it as accessing one particular element. If I want to access more number of elements అంటే more than ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అన్నా లేదు అంటే 2 items 3 items 4 items random గా నేను ఒక్కొక్క దాన్ని పిక్ చేసుకోవాలన్నా I have to use it as one of the concept known as slicing. Now we people are going to use next one. We people are going to call next one is indexing. Indexing is nothing but when we do have indexing, just make a note. ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను చెప్పేదంటే నార్మల్ గా చెప్తున్నాను, బట్ when you go for interview prospective, then if someone asks you what is indexing, then you need to tell that we can access any item from a list using the index number. అంటే ప్రతి ఒక్క ఇండెక్స్ నంబర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నిటి కూడా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఐటమ్ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది అసైన్ అవుతుంది. పొజిషనల్ వాల్యూ అంటాం యాక్చువల్ గా.
పొజిషనల్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక్కొక్క లిస్ట్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్ ఆర్ ఐటమ్ కి ఒక వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతూ వెళ్తుంది. యాక్చువల్లీ వాల్యూ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది రాజ్ అంటే, లెట్ us see how these particular values are going to be generated అని చెప్పేసి. So let me explain how this particular process is going to be happen అనేది let me explain. For example, if you people do have some kind of an accessing of elements గానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు, we people do have something we call it as which we people going to call it as a positional value and actually. And L1, which we are going to call it as what we call that L1. No, that means దానికంటూ ఒక particular position value అనేది 1 అనే indexing value which we have assigned automatically. At the same time, 35.75 which we do have, we call it as L2 and L3 అంటే ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ మొత్తం కూడా, అంటే లిస్ట్ విత్ ఇన్ ద లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఉందంటే we call it as a nested list. ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్ లోపల ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉందంటే L3 which I am going to be access. ఇదంతా కూడా ఒక లిస్ట్ ఉందంటే ఇదంతా కూడా ఒక ఐటమ్, or you can call it as an element, or you can call it as a value. That particular value is going to be accessible. ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది దీనికి యాక్సెసిబుల్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పొజిషనల్ వాల్యూస్ అంటాం. అంటే ప్రతి ఒక్క లిస్ట్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్ళేటప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ లెంత్, పొజిషనల్ వాల్యూ లెంత్ అనేది కూడా పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతుంది. డిగ్రీస్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ అనేది డిగ్రీస్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. So do remember this particular concept. And once if it's done, I do have one more concept known as indexing. Indexing is nothing but the elements can be accessed using the indexing technique. ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. ఎందుకంటే లిస్ట్ మొత్తం కూడా ఎలా అయితే రాస్తామో అలానే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండెక్సింగ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సెట్ కి అప్లికబుల్ అవుతుందా? ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని ఫెచ్ చేద్దాం అనుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి అది జంబ్లింగ్ ఆర్డర్ లో అక్కడిక్కడ జంప్ అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు నాట్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ indexing. Next, we do have we can access the items in the list using the indexing number. And over here we do have another concept which we are going to take as my list, where I have taken it as 10, 20, Raja 12.5, and as well as 20. That is nothing but 20 ni access cheyalante దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ అనేది which was linked with that particular variable name. ఆ వేరియబుల్ నేమ్ తోనే ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ నంబర్ తోని కాల్ చేయాలి. అది 1 or 2 or 3 అనేది. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మినీ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం I mean I don't know whether you people are there in the mini project or not. When we people are creating in the mini project, database లో నుంచి ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే either we have to use with column names, or you can use with their indexing value ఏదైతే ఉందో ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ తో వాల్యూస్ ని ఫెచ్ చేస్తాం. GUI అప్లికేషన్ లో మీరు చూసారో లేదో నాకు ఐడియా లేదు. ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ద ప్రీమియం మెంబర్స్ హౌ టు ఫెచ్ డేటాబేస్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని దాని యొక్క ఇండెక్సింగ్ నంబర్ తో అయినా గెట్ చేస్తాము, లేదు అంటే దాని యొక్క కాలమ్ నేమ్స్ తో అయినా గెట్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. So this is where we people are fetching some kind of an element. My list 1 అని పెట్టాను అంటే automatically ఆ particular value 20 ఏదైతే ఉందో we are going to access the value known as a 20 అనే వాల్యూ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది సెకండ్ ఎలిమెంట్. If I want to access fifth element, ఒకవేళ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే we are providing it as a 4. అంటే 0, 1, 2, 3, 4. The fourth value ఏదైతే ఉందో Ravi అనేది automatically I am going to fetch that particular thing. At the same time, if I want to fetch reverse order, ఒకవేళ రివర్స్ ఆర్డర్ లో నేను వాల్యూస్ ని ఫెచ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి రాజ్ అంటే we do have two concepts దీంట్లో ఉంటాయి. The first concept which we are going to call it as negative indexing and as well as positive indexing. Positive indexing always start with 0 and the negative indexing always start with -1. In reverse order, no, the particular values are going in a reverse order basis actually. So this is where we people are going to implement the indexing. Indexing any types ఉంటుంది? 2 types. What are those? Positive and as well as a negative. And indexing ఏ కాన్సెప్ట్ లో మనం యూజ్ చేస్తాము? టు పిక్ ఆర్ టు యాక్సెస్. కొన్నిసార్లు మీరు చెప్పాల్సింది పికింగ్ అని చెప్పొచ్చు, లేదు అంటే సెలెక్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ గుర్తు రాలేదు అంటే యూ పీపుల్ కెన్ టెల్ ఇట్ యాజ్ యాక్సెసింగ్. ఒక పర్టికులర్ యాక్సెస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అంటే we people can tell this as
ఇండెక్సింగ్. అదే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే బల్క్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే విచ్ కాన్సెప్ట్ ఐ హావ్ టు యూస్? స్లైసింగ్. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ స్లైసింగ్. అండ్ దెన్ స్లైసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. This is where we have use it as one particular values over here. We do have another one, we call it as slicing. Slicing concept. So slicing, let me I think slicing, I think for these people, list operations. Now okay, slicing concept also check cheddamu. In this slicing concept, picking multiple values ante more than one particular, or you can call it as a range of items anochu, ledante multiple items ani kuda anochu. So here if I want to make that particular if I want to create that particular things over here, I can create some kind of values. Accessing ante here I want to accessing multiple elements of the list. ఒక particular list నుంచి multiple items ని access చేస్తున్నాం. So I want to take it as a print that is accessing multiple so separated with comma. I want to take it as my list where I need to create it as an index concept లో square brackets లో తీసుకుంటాము. In this I want to pick some kind of values. Ante nenu I want to pick some kind of values. Okay, tell me pick from 3 to 5. So which elements I'm going to get over here? 3 to 5. So can you give multiple values access cheyalante I have to provide it as an 3 edaithe undo 3. And each 2 is nothing but an which I am going to make it as a slice. Slice ante enti koyadam possedem kada. Slice ante oka particular piece. For example, me andaru birthday parties chestuntara cheskowa కోరి మీ అందరూ కూడా కేక్ కట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ మీ జీవితంలో ఒకసారి చూసుంటారు కదా, హాస్టల్లో కానీ లేదు అంటే రోడ్ల మీద కట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. కట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి కట్ చేస్తే ఒక పీస్ వస్తుందా? 2 సార్లు కట్ చేయాలి. ఒక పీస్ రావడానికి 1 టైం అండ్ యాజ్ వెల్ as సెకండ్ టైం కట్ చేయాలి. మనకు చిన్న పీస్ రాగానే హట్ అవుతాం యాక్చువల్గా అది అసలు, బికాస్ మనకు ఫ్లవర్ లేదంటే దాంట్లో చెర్రీనో ఏదైనా వచ్చిందంటే ఆ పీస్ పెద్దగా వచ్చిందంటే వి ఫీల్ హ్యాపీ, అవును కదా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో స్లైసింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఎంత వరకు కావాలి అనడానికి 2 పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. వన్ ఐ హావ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ 3 అండ్ లాస్ట్ వన్ విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ 5. ఏదైతే ఉందో 5 అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. అండ్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో ఐ గాట్ ఇట్ యాజ్ 12.5 నుంచి రవి అనేది దాకొచ్చింది. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా ఫ్రమ్ 1 నుంచి 4 వరకు తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. So Mr. Ramu, can you tell me this particular thing? I have given it as a slicing concept lo 1 నుంచి 4 వరకు అని చెప్పాను. Can you tell me the value? What are the values you to get? 1 అంటే no one speaks. అని చెప్తారు కదా. 20 ఎక్కడ 12.50 ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పర్టిక్యులర్ పర్సన్ చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదా. 12.5 ఎందుకు 12.5 వచ్చింది? 12.5 అనేది 3 కదా, 4 కాదు కదా. n-1 కాదు, స్టాపింగ్ వాల్యూ అంటాం యాక్చువల్లీ. స్టాపింగ్ వాల్యూ అంటే ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ కండిషనల్ చెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ లో స్టార్ట్ అనేది 120 నుంచి స్టార్ట్ చేసాము, లూప్ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రాజా దగ్గరికి వెళ్ళింది అండ్ 12.5 కి వెళ్ళింది. అండ్ యాజ్ వెల్ as 12.5 అవ్వగానే కండిషనల్ చెక్ అంటే సెకండ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ రవి అనేది 4th అనేది రాగానే కండిషన్ చూడంగానే ఆగిపోతుంది ఒక వాల్యూ. It is going to stop where exactly that particular value is identify అవ్వగానే స్టాప్ అయిపోతుంది, which we people can call it as a stopping. కండిషనల్ చెక్ లో ఒక వాల్యూ అనేది ఐడెంటిఫై అయితే ఎవ్రీ టైం లూప్ అయ్యేటప్పుడు ఆ కండిషనల్ చెక్ దగ్గర ఆ వాల్యూ ఈక్వల్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడతో కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ.
సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కండిషన్ అనేది లూప్ అవ్వకుండా వచ్చింది, ఇది లూప్ అయింది, రాజా వచ్చింది, 3 చెక్ చేసింది, ఎప్పుడైతే 4 వచ్చిందో అక్కడతో ఆగిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ కూడా ట్రావెల్ చేసి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో నుంచి. వయా ఎక్కడికి మాదాపూర్ మన ఆఫీస్ దగ్గర రాగానే ఆటోమేటిక్ గా మన ఆఫీస్ దగ్గర ఆగుతారు, ఆఫీస్ రాగానే, లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ దాటి వెళ్ళిపోతారా? ఆఫీస్ ఎక్కడైతే ఐడెంటిఫై అవుతుందో అక్కడ మనం స్టాప్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఉండిపోతారు. అలా అని చెప్పేసి మాదాపూర్ పోయి హైటెక్ సిటీ దగ్గర అయితే దిగదు కదా. సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్స్, అది సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్ అంటే అది ఏదో ఇక నేను చెప్పలేను ఇంకా అది. సో దట్ ఈస్ వే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as a stopping the value అంటాం. యాక్చువల్ వాట్ వి కాల్ స్టాపింగ్ ద వాల్యూ. సో ఇది ఈ విధంగా చేసాం, దీన్ని పాజిటివ్ యాక్సెసింగ్ అంటాం యాక్చువల్ గా, పాజిటివ్ స్లైసింగ్. Similarly, we do have a negative slicing. So I want to, Mr. Ganesh, can you tell me, can you stand? Can you tell me the negative slicing? Can you tell me how we people can do the negative slicing అనేది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది చెప్తారా ఒకసారి? అచ్చా, యాక్సెసింగ్ ఏదైతే ఉందో, I want to take the accessing some kind of an negative item from the list. So I want to take it as a print where I want to take it as a accessing negative items from the list, where I have to take it as over here. That is my list, my list where I have to take. So negative indexing నేను చేయాలనుకుంటున్నా. So negative indexing అంటే what is the value of this particular ఒకసారి చెప్తారా? దీని యొక్క వాల్యూ ఎంతనో? -1. అండ్ దీని యొక్క వాల్యూ -2. దీని యొక్క వాల్యూ, and ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేయాలనుకున్నా kind of no one speaks, what is the value? I have to get some kind of a value. నాకు రావాల్సిన రేంజ్ ఏంటి అంటే I have to get the range of these particular values. Can you tell me how should I print? No one speaks. -2 నుంచి is to -5 -2 నుంచి -5. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ నీడ్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నాకు రావాలి వాల్యూస్. -2 నుంచి -5 వరకు, అంతే కదా? యా, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకంటే -4 అనేది we people should not provide. రన్ చేస్తే ఎటువంటి వాల్యూ కూడా రాదు. Here if you are getting this particular thing, it says a wrong method. This is because ఇక్కడ రాసేటప్పుడు దీని యొక్క ఇండెక్సింగ్ చదువుకున్నప్పుడు ఇందాకనే నీకు కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేశాను ఇక్కడ. 1 సెకండ్, సారీ. యా, పిక్టోరియల్ గా ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు -2 నుంచి -4 అని పెట్టాను అండ్ రన్ చేశాను. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎంటీ లిస్ట్, ఎందుకంటే యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది తప్పుగా తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఇది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ, దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత? -2 అండ్ దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత? -4. కానీ రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు -4 అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతుంది, -2 అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ విధంగా అవుతుంది. When you people are running this particular concept, you will get it as 20 and as well as Raja అని వచ్చింది. But I have to get that particular thing. I need to take this particular thing as -1 వరకు. అంటే లూప్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ వాల్యూ నుంచి లూప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి, ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు ద రైట్ సైడ్, నాట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఇంటర్వ్యూలో TCS లో లాస్ట్ టైం అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవి. కండిషన్ పెట్టేటప్పుడు లూప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఆటోమేటికల్ గా రన్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో 12.5 వరకు రిప్రజెంటేషన్ అనేది పడుతుంది. అంటే మై లిస్ట్ ఆఫ్ -4 is to -1 అనే పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది యాక్చువల్ గా. ఇస్ అ క్లియర్? సో పెట్టేటప్పుడు ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ అనేది -4 -1 నుంచి -4 అంటే -1 ముందు తీసుకొని తర్వాత తీసుకోవద్దు. యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ as a -4 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ a -1. దాని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ అనేది మెమొరీ లోపల ఫిక్స్ అయ్యేది -4 అని ఫిక్స్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ వాల్యూ తీసుకునేప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. ఇస్ అ క్లియర్? యా, ఇంటర్వ్యూలో పోయేది ఇట్లానే. సో డూ రిమెంబర్. ఏది
నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి లూప్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా కానీ రివర్స్ లూప్ అవ్వదు ఎప్పుడు కూడా. లూప్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలంటే -1 అనేది ఉండాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను కండిషనల్ చెక్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ కండిషనల్ చెక్ అని చెప్పేసి. యాక్చువల్లీ కండిషనల్ చెక్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై అ కండిషనల్ చెక్? సారీ, కరెక్ట్ గా ఉంది కదా, అది ఎంత వరకు అయితే వాల్యూ లూప్ అవుతూ వెళ్తుందో ఆ కండిషన్ అనేది అంటిల్ ద కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అది లూప్ అవుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఆ లూప్ ఏంటి ఇక్కడ? పని చేయట్లే. యా, సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ లూప్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి యాక్చువల్ గా. అంటే వైల్ లూప్ ఫర్ లూప్? నో, ఫర్ లూప్ until the condition satisfied. వైల్ లూప్ అంటే ఎవ్రీ టైం కండిషన్ చెక్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసి చెక్ చేసి ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. ఇది అంటిల్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ లూప్ అవుతానే వెళ్ళిపోతుంది యాక్చువల్ గా. ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై అవుతుందో అక్కడతో స్టాప్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ హావ్ టేకెన్ దిస్ పర్టికులర్ accessing the elements. So this is where we have taken the accessing of the elements. Next one, you do have a different kind of methods ఉంటాయి మనకి లిస్ట్ లోపల. మెథడ్స్ అంటే ఫైండింగ్ అన్ ఎలిమెంట్, అంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. అంటే ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది, అంటే ఈ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఏం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 200 or 300 or 1000 1 lakh of data in the list. ఆ లిస్ట్ లోపల నుంచి మల్టిపుల్ డిక్షనరీస్ ఉన్నాయి లేదంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. అటువంటి కేసులో ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి నేను యాక్చువల్ గా? విచ్ వన్ ఐ హావ్ టు యూజ్? ఇండెక్స్ అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ కదా మనకు వచ్చేది. అంటే ఆ 8 అనేది ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి we people are going to use this particular concept known as a index. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఐటమ్, అంటే 8 ఉందనుకో, 8 ఉందా లేదా ఎలా చెప్తున్నారు? మీరు కంటితో చూసి మీ మెమొరీలో ఉంది అని ఐడెంటిఫై అవుతున్నారు. అలానే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి లిస్ట్ లోపల ఐటమ్ ఉందా లేదా అని అడగాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇండెక్స్ 8 ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండెక్స్ 8 ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండెక్స్ 8 అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. Similarly, where we have to find it as a length. Why we have to use it as a length function? ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్ లోపల దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత రేంజ్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి we people have to check this particular len function actually. Next, we do have a list operations. List operations అంటే sort. We do have a different methods. చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ we are going to call it as a sort and another method we are going to call it as a reverse. రివర్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ 3 4 5 6 1 ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ 1 6 5 అనేది రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతూ వెళ్తుంది. దీనికి మళ్ళీ మనం లాజికల్ గా ఏమి రాయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ వన్ we do have another one we call it as a sort. సార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సార్ట్ అనే పర్టికులర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ 5 4 3 2 1 which we do have అసెండింగ్ ఆర్డర్. అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ఏ విధంగా కావాలో ఆ పర్టికులర్ విధంగా ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ క్లియర్. ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసాం క్లియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ఎంటైర్ ద లిస్ట్. ఎంటైర్ ద లిస్ట్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేసి పెడేస్తుంది యాక్చువల్లీ. లిస్ట్ లోపల లిస్ట్ సారీ లిస్ట్ లోపల ఎలా వాడతావు నువ్వు? ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకుంటే లిస్ట్ ని ఒక వేరియబుల్ లో డిక్లరేషన్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. వీ డూ హ్యావ్ అ బిల్డ్ ఇన్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ షో యూ దాట్. Python is nested and as well as the concatenation. ఆ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పీపుల్ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్. ఏదైతే ఉందో ఇన్ అనే పర్టికులర్ యూజ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పొచ్చు యాక్చువల్ గా యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ ఆపరేటర్. దానికి మన వేరియబుల్ లోపల ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ లిస్ట్ లోపల వేరియబుల్ లో డిక్లేర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ లో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అనేది ఇన్ ఆపరేటర్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ఆర్ ఎల్స్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్. We do have another one we can call it as an
concatenation, or you can call it as a joining అనొచ్చు, లేదు అంటే we people can call it as a extend. సో అది ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు అంటే కాన్కాటినేషన్ అనేది రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి యూజింగ్ ద ప్లస్ ఆపరేటర్ ఏదైతే ఉందో ప్లస్ ఆపరేటర్, ఆర్ యూ డూ హ్యావ్ అనదర్ వన్ మెథడ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్. అంటే రెండు పర్టికులర్ లిస్ట్ ని కలిపేసేసి ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోకి జాయిన్ అయిపోతుంది. సో హియర్ ఇఫ్ యూ పీపుల్ కెన్ సీ, here if you can see that particular thing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ఈ two elements ఏవైతే ఉన్నాయో using the plus operator we people have used it as a my underscore list 1 plus my underscore list 2 అని చెప్పేసి రాశాను. అండ్ ఆ రెండు కూడా ఆటోమేటికలీ రెండు లిస్టులు ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోకే ఫామ్ అయిపోయి we are getting it as a plus operator యూజ్ చేసి. అండ్ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే లిస్ట్ 1 డాట్ ఎక్స్టెండ్ లిస్ట్ 2 అంటే ఆటోమేటికల్ గా దాంట్లో ఉన్న లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది. So this is one of the concepts that we people have used actually. And we do have another one, దీంట్లోనే లిస్ట్ లోపల ఇంకొక కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ అంటాం. We do have a lot of methods, అంటే ఒకటి రెండు కాదు చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ we do have a maximum and as well as a minimum. సో మాక్సిమం మెథడ్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఆ లిస్ట్ లోపల హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ హైయెస్ట్ వాల్యూ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది రాజ్ అంటే, ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ డేటాబేస్ లో ఉన్న పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న కాలం లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఒక లిస్ట్ లోకి గెట్ చేసుకొని అందులో నుంచి ఒక పర్టికులర్ హైయెస్ట్ పర్సన్ సాలరీ ఎవరికైతే పే చేస్తున్నామో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ అనేవి కొన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మాక్సిమం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మినిమం. అంటే దాంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి. ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు we people have a ERP లో we people are doing for the students, right? When we people are working for the students, దాంట్లో హైయెస్ట్ అగ్రిగేట్ వచ్చింది ఎవరికి అండ్ లోయెస్ట్ అగ్రిగేట్ వచ్చింది ఎవరికి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే యూ పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ మాక్సిమం మెథడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మినిమం మెథడ్. అంటే డైరెక్ట్ గా ఏది రాయకుండా ఈ రెండు యూజ్ చేసి చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. ఇస్ అ క్లియర్? యా. నెక్స్ట్ వన్ వీ డూ హ్యావ్ అ సమ్ అనేది ఏంటంటే దీని లోపల ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా క్యాలిక్యులేషన్ ఎడిషన్ చేసి మనకి రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది యాక్చువల్గా. సో దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేది చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద వన్ పర్టికులర్ థింగ్ నోన్ యాజ్ అ బిల్డింగ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ we people do have another one, we call it as a nested list. What does it mean by a nested list? A list within the list within the list we call it as a nested list. ఆ లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్, ఆ లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఉంది అంటే we can call it as a nested list అని చెప్పేసి పిలవచ్చు యాక్చువల్లీ. సో హియర్ ఐ డూ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ మొత్తానికి ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లోపల ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ అనేది ఉంది యాక్చువల్గా. సో ఐ డూ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్ within another one particular list actually. దాన్ని nested list అంటాము. ఇందాక యూజ్ చేసేటప్పుడు I have used one particular list guys. ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ యూజ్ చేసాం యాక్చువల్ గా. ఏంటది, ఇందాక స్టార్టింగ్ లో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూస్ రావాలి అంటే we have used it as a indexing. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రావాలంటే we have used it as a slicing. బట్ ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఉంది కదా, ఆ లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఉంటే అందులో నుంచి ఒక వాల్యూ అనేది పిక్ చేయాలి. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ as టూ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ as 5 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లెట్ us see. This is 0 1 2 3 4 5. 5 అంటే ఇదంతా కూడా ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ వన్ పర్టికులర్ ఐటమ్. ఈ ఐటమ్ లో నుంచి ఐ వాంట్ టు పిక్ 4 ఐటమ్. ఫోర్త్ వన్ 4 అంటే అగైన్ 0 1 2 3 and as well as a 4. అంతేనా? సో I do have a 0 1 2 3 4 ఏదైతే ఉందో 40 is the 4. అంటే నాకు రావాల్సిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో 40 ని పిక్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ. సో జస్ట్ ఓపెన్ దట్ and just make it as a execution known as a 40 అనే పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో ఇలా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ విధంగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ నేర్చుకోవాలి. ఆల్ ద కాన్సెప్ట్ పీపుల్ ఆర్ బట్ ఇస్ రిమైండింగ్
ఏంటంటే అది నువ్వు ట్రై చేయి ఒకసారి. ఆ లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఉందంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని ఎలా పిక్ చేయాలనేది యూ జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్. దాని లోపల ఉందంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, దీనికి ఒక వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని పిక్ చేసి దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకొక వాల్యూని పిక్ చేసుకోవాలి ఎలిమెంట్ ని. యా నువ్వు చెప్ప వసంత్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. 5 అంటే యూఆర్ టాకింగ్ 5 అంటే ఏది? పొజిషనల్ వాల్యూ. పొజిషనల్ వాల్యూ 5 అంటే దిస్ ఇస్ ద పొజిషనల్ వాల్యూ టీ హియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం 5 ఇది. 4 అంటే ఏంటి అంటే దీని లోపల ఇప్పుడు ఇది ఈ లిస్ట్ లోపల ఇది 0, ఇది 1, 2, ఇది మొత్తం కూడా ఒక ఎలిమెంటే కదా మళ్ళీ, అంటే 3, ఇది 4 అంటే ఫోర్త్ వాల్యూ ఏదైతుందో ఫోర్త్ వాల్యూ పిక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే దీనిలో నుంచి రవి అనే పర్టికులర్ వాల్యూని పిక్ చేయి, లేదు అంటే రాజాను లేదా పైతాను సంథింగ్ ఎక్స్వైజెడ్ దాని నుంచి ఒక వాల్యూని పిక్ చేయి. అది పిక్ చేయడానికి జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్. సో try to implement this particular exercise like picking one particular value or else multiple values ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పిక్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. కానీ అది నీ పర్టికులర్ పొజిషన్ కి తగ్గట్టు తీసుకోవాలి. ఓకే, అక్కడ లేని దాన్ని నువ్వు గెట్ చేయాలంటే కుదరదు, దాన్ని ప్రాపర్ గా కౌంట్ చేసుకొని తీయాలి ఆన్సర్. We do have a next concept known as another data type known as a tuple. Tuple is immutable. What is the meaning of immutable? We cannot make any kind of changes. Yes. Second one, guys, please. Where's the tuple? The tuple level. Accepting the duplicate elements. Just heterogeneous. Accepting all kind of heterogeneous elements. But it does not accept. Na case lo nenu test chesinappudu accept cheyadu anni elements. Next. In adigini characteristics. Tuple has a 4 characteristics and as well as a properties. So, Mr. Kumar, can you explain the 4 properties of a particular tuple? Mutable, immutable. What is the meaning of immutable? We cannot make any kind of changes. Changes meaning we cannot add, we cannot remove. Yeah. Okay, next property. Heterogeneous in the sense it has to accept, it accepts all kind of data types. Next, order of sequence and accepting the duplicate values. So let us see how we people are going to take it as an tuple. So what is a point of tuple? Tuple definition. If someone asks you what is a tuple and interview question, you people can tell this, but I'm sorry, this particular point over here, you people can tell that this pointer. So we do have 4 properties. The first property we are going to call it as an ordered, and the second property we are going to call what is the second property that we have called? Mutable. And what is immutable. And then we cannot make any changes. Changes and then because if someone asks you people what does it mean by unchangeable or unmutable ante you need to say that we don't have any kind of direct methods to add an element or to remove some kind of an element from a particular tuple. And direct methods అనేవి లేవు అని చెప్పారు. This we do have a direct methods like insert, append, extend, remove, clear, pop, and as well as del is a keyword to remove to delete entire list. That's it. But we don't have any kind of direct methods in for the tuple. But నేను చేయాలి, నాకు అలానే కావాలి అంట. We need to convert, we have to make it as a casting, or we need to convert one particular data type to the other particular data type, and we need to make some kind of changes. And the list loki conversion chesi list lopala method apply chesi ochina answer ni malli we have to convert into the tuple. So this is where we people are going to call it as a type casting. ఇటువంటి కేస్ లోనే టుపుల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి 2 విధాలుగా తయారు చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి పారాంథసిస్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ అంటారు కదా మీరంతా. అలా వెళ్ళంగానే సీను రౌండ్ బ్రాకెట్స్ అని చెప్పమాక, యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పారాంథసిస్.
or you can call it as an tuple constructor ఏదైతే ఉందో tuple constructor అనేది క్రియేట్ చేయండి యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ వన్ we do have a heterogeneous. Tuple is going to accept all kind of data types and contains the duplicate values. And tuple క్రియేట్ చేయాలంటే ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So tuple can be created into the two types. One is known as using the parenthesis, and second one is a tuple constructor ఏదైతే ఉందో using the tuple constructor you people can create one particular tuple అనేది బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము అనే దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So here we people are creating one of the tuple, and using this particular tuple we do have a printing and as well as a type ఏమొస్తుంది అంటే tuple class అని చెప్పేసి వస్తుంది యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ here I have created a tuple. ఒకవేళ తయారు చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా తయారు చేయొచ్చు రౌండ్ బేసిస్ లో, లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా tuple కన్స్ట్రక్టర్ కూడా పెట్టి తయారు చేసేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మళ్ళీ దాని లోపల we have to create it as రౌండ్ బేస్ parenthesis పెట్టి క్రియేట్ చేయాలి. అది ఓన్లీ టైప్ కాస్టింగ్ అప్పుడు మాత్రం వాడుకుంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో. Here tuple string tuple where we have created some kind of data types over here, and using this particular data type డైరెక్ట్ గా మనం tuple అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుట్ చేసేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం యాక్చువల్ గా. And the second one, it is going to be accepting all kind of ఇది మొత్తం integers and float data strings ఇవి mixed data types అంట. Mixed data types అంటే heterogeneous. All kind of data types are going to be acceptable over here. అంటే integer, string, float and as well as a list కూడా acceptance అనేది చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. And do remember this important point when you people are, no one is going to ask interview లో ఎవరు గురించి అడిగినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు రేస్ చేయరు, బట్ మీ అంతటా మీరే చెప్పాలి. As we can see in the above example, the different items are added into the tuple like integers and as well as strings and as well as a list. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లిస్ట్ యాడ్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ చూపించరు. You need to show that a list also going to be acceptable in that particular tuple అని చెప్పేసి చూపించాలి. So when you people are telling that, you people have to mention this particular definition also. Is that clear? And is tuple is going to accept the in the axis of elements like indexing cheyocha. Malli nenu indexing gurinchi cheppalsina avasaram ledhu. Can we make it as a slicing? Yeah, we can do the slicing and as well as a indexing. So do remember slicing anytime, indexing anytime cheyochu. Positive and as well as negative. How many times we can do the slicing? 2 times. Only positive slicing, secondly negative slicing. So yeah, you can go with the respect value. That is the first thing. Yeah. Sorry. దేంట్లో చెప్ప అవ్వలేదు కాపింగ్. యా, కాపింగ్ ద లిస్ట్ లో చెప్పలేదు కాపింగ్. సారీ, మెథడ్స్ దీనిలో కూడా ఉంటుంది. యూ డూ హ్యావ్ అ మాక్సిమం అండ్ ఆల్సో మినిమం ఆల్సో. యా. Yeah, in the list, I think Mr. Sandeep said that Raj, you missed a topic known as copying a list actually. So copying a list is nothing but where we people have to copy some kind of list. List మొత్తం కూడా కాపీ చేయాలంటే there are few methods actually. ఆ మెథడ్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. సో కాపీ చేయాలి అంటే to copy one particular list we can do two kind of things to చేయొచ్చు. One is we call it as an assignment operator, and second one is a, yeah. So here we are going to use it as one of the assignment operator, and second one is a. So one we do have a assignment operator which we people are going to create. This is where we people are going to copy some kind of value. Assignment operator use chesi copy anedi cheyochu. Here let us see how ee copies anevi two types untai. The first type is called it as shallow copying and as well as a deep copying. Shallow copying ante enti and as well as a deep copying ante enti anedi check cheddam. This is a straightforward way to create a copy.
అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా కాపీ చేస్తాము. ఇన్ దిస్ మెథడ్ ది న్యూ లిస్ట్ విల్ బి డీప్ కాపీ. న్యూ లిస్ట్ అంటే కొత్తగా లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ డీప్ కాపీయింగ్ అంటాం. డీప్ కాపీయింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్వాలో కాపీయింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చెక్ చేద్దాం. ది చేంజెస్ దట్ వి మేక్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ లిస్ట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద న్యూ లిస్ట్. అంటే ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ లోపల మేక్ చేసి చేంజెస్ అన్ని కూడా అనేది లిస్ట్ లోపల న్యూ లిస్ట్ లోపల కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ ఆఫ్ ద డీప్ కాపీయింగ్ అనేది చేద్దాం. యాక్చువల్ గా ఇది దిస్ ఇస్ వీ హావ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ నేను తీసుకున్నాను అండ్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అనేది లిస్ట్. ఇక్కడ మై లిస్ట్ అని చెప్పేసి నేను ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ న్యూ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఈక్వల్స్ టు మై లిస్ట్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ న్యూ లిస్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు కమ్? ఎస్. సో లెట్ us see. క్రియేట్ చేసా ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు పైన ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో మై లిస్ట్ అనేది కొత్త లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. బట్ వెన్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ మై లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ అనేది నేను మై లిస్ట్ అనేది ఫస్ట్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ లిస్ట్ లోపల నేను కొన్ని చేంజెస్ అనేది చేస్తున్నా. అపెండ్ అంటే వై వి హ్యావ్ టు యూస్ ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ అపెండ్ 6 అని పెడుతున్నా అంటే 6th ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఐ హావ్ టేకెన్ మై లిస్ట్. మరి అదే పర్టికులర్ లిస్ట్ లోపల ఇక్కడ యాడ్ అయ్యింది అంటే ఈ దీనికి కూడా రిఫ్లెక్షన్ అనేది జరగాలి కదా. ఎస్ నో? బట్ ఇక్కడ జరిగిందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. జరిగిందా? ఎస్. ఆటోమేటికల్లీ ఒక దాంట్లోకి ఎలిమెంట్ వాల్యూని పంపిస్తే సెకండ్ లిస్ట్ లోపల ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ అయింది యాక్చువల్లీ. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్ లోకి ఒక ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ కాపీ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాపీ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు అనేది ఏదైతే యూజ్ చేసామో దీన్ని డీప్ కాపీయింగ్ అంటారు యాక్చువల్ గా. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒక దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇంకొక దాంట్లోకి డైరెక్ట్ గా ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. బట్ కాపీ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. దీన్నే మనం స్వాలో కాపీయింగ్ అని కూడా అంటారు యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see using the copy method. అంటే కాపీ మెథడ్ అంటే when you do have a two particular parentheses, we people are going to call it as a copy method. And the copy method can be used to create a copy list. And this will create a new list and any changes made in the original list will not reflect in the new list. And the కొత్త లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో we have taken it as a copy method. So using this particular copy method, the first list, whatever we do have the first list, right? We do have a 5 elements. Same other copy method అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాపీ మెథడ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కాపీ మెథడ్ ఓవర్ హియర్ మై లిస్ట్ డాట్ కాపీ అని చెప్పేసి నేను రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా ఆ లిస్ట్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ 10, 20, 30, 40, 50. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ న్యూ పర్టికులర్ వేరియబుల్ మై లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పైన క్రియేట్ చేసిన మై లిస్ట్ అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అలౌ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ డాట్ కాపీ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ అటాచ్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ చేసా ఐ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నవి దీంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ 2 మెథడ్స్ అనేవి కాపీ అయ్యాయి. దట్స్ ఫైన్. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ నా మై లిస్ట్ లోకి అపెండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది నియరెస్ట్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది తీసుకుంటుంది, పైన తీసుకోదు. కింద నుంచి ఏదైతే నియరెస్ట్ గా దొరుకుతుందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. And here I am going to take it as now my list dot append whatever I do have this particular append, right? I am going to take this particular value known as a 60 ఏదైతే ఉందో I want to take it as now value known as a 60. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ మై లిస్ట్ కి మాత్రమే వెళ్తుంది కానీ న్యూ లిస్ట్ కి మాత్రం అప్లైకబుల్ అనేది కావాలి. దీంట్లో కాపీ అంటే ఏదైతే ఈక్వల్స్ తో మనం సేవ్ చేసి పెడుతున్నామో డీప్ కాపీయింగ్ అంటారు. So most of the cases when we are using method of copy కావాలి always go with an deep swallow copy situation that to avoid సిచ్యువేషన్ కి పక్కన తీసుకోవాలి. అంటే ఒక దగ్గర చేంజెస్ అంటే మిగతా వాళ్ళ చేంజెస్ జరగాలంటే కాపీ నాకు ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో చేంజ్ కావాలి మిగతా వాటన్నింటిలో కూడా చేంజెస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే స్వాలో కాపీయింగ్ అనేసి అంటాం యాక్చువల్ గా.
So do remember this particular concept known as a deep copying and as well as a swallow copying and an usual actually. So this was a concept for today.